Political instability in Burundi has driven widespread displacement as people continue to flee violence. Figures from UNHCR database in October 2017 show that there were 236,404 refugees currently living in Ntendeli, Nduta, and Nyarugusu refugee camps. The shrinking asylum space due to changing government policy remains a major challenge, which ended the prima facie status for Burundian refugees, threatening their safety and protection in the suspension of cash-based transfer CBT since the 7th of August 2017 by the government of Tanzania has grave consequences for persons, in particular for persons with specific needs. HelpAge International has been operating in Tanzania since 1993. Since May 2015, HelpAge has been conducting improving inclusive life-saving and protection interventions for persons with specific needs, also known as PSNs, among Burundian refugees and asylum seekers in Nduta and Mtendeli camps. Another thing is looking at the partners and stakeholders within the humanitarian program, the issues to do with key inclusion. How do we mainstream inclusion of these people? People who community structures have literally discriminated them, has avoided them because of reasons that are well clear and known. So in all these aspects, our approach is multi-sectoral, our approach is integrated. The reason why we are doing this is because we do not have a one-size-fits-all. So over the years, in the last 3 years, it's been very clear, one of our major donors has been ECHO. Right from the beginning of this operation, ECHO has been very supportive to HelpAge in Kigoma region. HelpAge has always ensured that our PSNs have been receiving this support. In addition, ECHO was able to adapt to our proposal whereby we are actually able to provide self-reliance and livelihoods for persons with specific needs. They've now been able to support us with cash-based intervention that we are literally supporting the PSNs. The European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations support to HelpAge International aimed to provide life-saving assistance and protection to 22,908 PSNs, where 16,120 female, 6,788 male registered in Tanzania, 15,047 in Nduta, and 7,861 in Ntendeli. As per UNHCR categorization to cover for persons with disabilities for all age, currently accounting for 13% of the camp's population, older women and men, including those taking care of children with specific needs, 18% of the camp population persons with chronic health conditions, 15% of the camp population, minorities such as people with albinism at risk, single women at risk, pregnant and lactating mothers, and unaccompanied and vulnerable children. The EU has been providing humanitarian aid for the Burundi crisis since 2015, and we are continuing providing support, especially for those refugees that cannot go back to Burundi. And we are, as an agency, mandated to provide support to the most vulnerable. And among the refugee community, which is already pretty vulnerable, there are some individuals that face additional vulnerabilities, like, for example, people with disabilities or elderly, which is exactly what HelpAge project focuses on, and this is the reason why we decided to support it. So the component that I think is the most successful of the HelpAge program is related to the community support to people with disabilities or elderly, in general people with specific needs. And as we know, back in their country, they might have had support from their communities, their friends, their families, etc. But once you become a refugee, the community structure gets disrupted, and it's our role to make sure that
the responsibility to provide care to people with special needs is also with the community. And therefore the component that we think is the most successful of the program is the work with the community, is the community network that was established and the community centers that have been set up in the camps to allow people with specific needs to be part of the community and to be supported rather than being taken away and isolated. Interventions also include support to persons with specific needs, also known as PSNs, through specialized food supplements to prevent and treat malnutrition, income generation trainings, provision of assistance devices to people with specific needs, psychosocial support, other protection activities, and mobility assistance to enable people with specific needs to engage in daily community activities, access and reach to community services, and to reduce the level of vulnerability that is compounded by political disability and limited mobility. Transfer modalities will include in-kind age, gender, and disability-friendly core relief items. The CBR program is designed in such a way that we first of all ensure sustainability, empowerment of caregivers, and improvement on function. What we do at the CBR currently is ensure that children and adults with disability are able to attain functional improvement while also giving rehabilitation but also assistive devices. Now, in children, we want children to access their basic human rights, example, education. So part of the assistive devices like wheelchairs, crutches, and even walking frames is to ensure that that child is not left behind, as all children need to access education. So part of us is to ensure not only distribute the wheelchairs, but also to ensure children participate in education and other rights that they deserve. In adults, we ensure social participation and access to services and protection and medical services in the camps and host community. Now, we also ensure humanitarian inclusion standards are attained in various protection, wash, shelter, nutrition clusters. And what we do is work with partners to give them the minimum standards of age and disability that will ensure persons, older persons and persons with disability can access minimum standards in every sector that they want to, and can actually, because it's a right, it is their own right to access the services. And lastly, we are there to train caregivers for sustainability of the program long before our project ends. HelpAge has established and strengthened community-based protection networks for people with specific needs, increasing awareness while developing their own capacity to identify, refer, and follow up, linking people with specific needs to protection and humanitarian services, and to increase awareness and orientation for inclusion of older people and persons with disabilities in the protection interventions undertaken in Nduta and Mtendeli camps. Na umri wa miaka 46 nimefika hapa kambini mwaka wa 2016. Nilitokea Burundi na watoto 12. Kwa kufika huko ilikuwa nani shida ya mbona kure. Sawa. Na maana ukikuwa kilala wewe ukiona kama unakucha, unamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuona unakucha kweli. Baba mwenyewe mtu wa shimo mimi naona na mecho. Sasa hakuna jinsi ningepata roho ya kubaki kwa Burundi. Kwa kufika huko niliuza shamba ili nipate jinsi naweza nikafikisha huko. Kweli mimi kufika pale ni kambini Juni, niko mremavu. Nikutana na mtumishi wa HelpAge hapo chini, ndio nikaonekana kama wakanileta hapa mpaka hapa HelpAge, ndio nikahojiwa, nikawaambia, ndio kajua HelpAge nini, ndio nimejua kama HelpAge ndio inahudumia walemavu na wazee na wengine wenye ugonjwa sugu hivyo. Changamoto ilikuwa nyingi. Kama changamoto yenyewe si walemavu, kama mimi mwenyewe, shida ya kuni, au kuchota maji na vitu vinginevyo, ndio ilikuwa changamoto kubwa sana ambapo imenishika hapa kambini. HelpAge imesaidia vitu vingi. Kwa kipande cha tricycle ya ile
baiskeli ya kutembea walemavu na magogo, alafu na mattress. Kazi ambapo mimi natumika hapa HelpAge ni kazi ya kutumika ile tricycle na miguu bandia na vinginevyo, ile clutch za mbao. Kwangu mimi kama vile niko nasaidia wenzangu walemavu, sio kusema kama ni kitu ambapo cha faida kubwa sana, na nasema tu niko kufanya tu msaada, kusaidia wenzangu walemavu. Hakuna wakati na ile msaada ya magongo. Mara nyingi watoto wadogo unakutana hiyo magongo ya watoto wadogo hakuna. Sasa mimi ndo natengeneza ile magongo ili wenzangu walemavu wapate na sehemu ya kutembea. Changamoto nyingine nakutana katika kazi yangu ya kutumika magongo ni vifaa vya mbao viko shida kwa kupatikana, na vinginevyo kuna gundi ya viatu na gundi ya mbao. Juu hiyo inanisaidia sana kutumika vile vitanda vya watu walemavu na magongo. Hivyo ndio kitu ambapo tunaona kama katika kazi yangu changamoto inayo ni hiyo, kuwaongezea kama vifaa vya walemavu. Kama vifaa vya walemavu kweli ndio wanajitahidi, lakini kuna kitu ambapo ile mabaiskeli ya walemavu, ile tricycle wala wheelchair, hii nataka iongezewe juu walemavu ni wengi, lakini vifaa vidogo sana. With the support from the European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations to HelpAge International by end of 2018, HelpAge provided life-saving assistance to 3,575 people with specific needs, 1,395 male, 2,162 female, 2,170 people with specific needs from Nduta, and 1,407 people with specific needs in Mtendeli refugee camps. The assistance included improved awareness on protection-related issues and programming for people with specific needs in camps. The project has provided income-generating activities trainings to 110, which is 76 female and 34 male with specific needs, while 10 people with specific needs, 1 female and 9 male, benefited from the prosthetics. These actions continue reducing discrimination and stigma against people with disabilities and people with specific needs. Through effective complaints and referral mechanisms, the project provided a platform for the people with specific needs to voice their issues, therefore enhancing their participation in decision-making and service provision. Kazi ya HelpAge katika kambi hizi mbili ni kuhakikisha usalama na haki za watu wenye mahitaji maalum zinatekelezwa. Watu wenye mahitaji maalum ni tunaowahudumia ni wazee juu ya miaka 60, lakini pia tunahudumia walemavu, tunahudumia pia na watu wenye magonjwa ya kusendeka, magonjwa ya muda mrefu. Katika jamii yoyote, mazingira haya watu lazima yanakuwa tofauti kimtazamo, hali halisi ya huduma, na tayari hawa watu katika mazingira mengine ya ukimbizi. Kwa hiyo mtu anapokuwa mkimbizi alafu tena bado ni mzee, hali ya hatarishi wa maisha yake inakuwa juu zaidi. Kwa hiyo lengo letu sisi ni kuhakikisha hata kama ni mzee, hata kama ni mlemavu, anapata huduma sawa na haki sawa na watu wengine. Ukiangalia katika mazingira kambini, huduma ni nyingi zinazotolewa. Kwa hiyo sisi kama HelpAge kazi yetu ni kufuatilia na kuhakikisha kila mzee au kila mlemavu au kila mtu mwenye mahitaji maalum anapata zile huduma sawa sawa na mtu mwingine, regardless ya ulemavu wake, uzee wake, whatever. Lakini pia tunakuwa na huduma ambazo nasema ni specific. Mfano kama huduma za rehabilitation kwa watu wenye ulemavu, ambao ni sisi pekee yetu tunaofanya. Lakini pia tunatoa misaada ya vitu ambavyo si chakula, kama magodoro, nguo na kadhalika. Lakini pia tunatoa ushauri, nasaha na tiba ya
kisaikolojia, kuwasaidia wakopi na mazingira, kwa sababu tayari wamesha affectika kisaikolojia. Tayari ni wakimbizi, tayari ni wazee, tayari ni walemavu, tayari akili yao imesha affectika. Kwa hiyo kazi yetu nyingine ni kuhakikisha tunarudisha akili yao kwa kutumia kazi mbalimbali kama michezo, ngoma na vipaji vyao vingine. Kuna wafanyakazi sisi wa Tanzania, lakini pia tuna wafanyakazi ambao tayari wao ni Warundi, ambao tunawa recruit kupitia career zao walizotoka nazo Burundi. Wengine walikuwa ni social worker, wengine walikuwa ni health careers, manesi, madokta na kadhalika. Kwa hiyo tunawachukua, tunawafanyia interview, tunawapa mafunzo jinsi ya kutoa huduma na shughuli zetu, then wanakuwa wanatusaidia kufanya hizo kazi. Kundi la wazee huwa tunachukua sana watu ambao wana uzoefu wa social workers, social working. Kwa hiyo tunafanya kabisa process ya recruitment kawaida. Tunatoa tangazo, wanaandika barua, tunafanya shortlisting, tunafanya interview, then recruit. HelpAge has supported people with specific needs with unconditional cash grants, age, gender, and disability-friendly NFIs, harnessing skills among refugees through economic activities, psychosocial support activities, and protection through daily home visits by trained social and protection officers. Twa Patrick Nyandwi ni CBR incentive HelpAge. Nina miaka 24. Nilikimbia mwaka wa 2015 mwezi wa 12. Mimi nilianza kazi mwaka wa 2017 mwezi wa 5. Kwa kazi zetu za kila siku sisi tunajitolea na tunasaidia wenzetu kwa sababu tuko wachache na tuna watu wengi wa kusaidia. Nipo kwa upande wa CBR hasa nashughulika na watu wenye ulemavu na wazee na wasaidia, lakini hasa unakuta nipo kwa watu wenye ulemavu kwa sababu ndo nashinda nao kila siku. Kwa kila siku majukumu yangu nikiamka mida saa 1 najiandaa ili niende kazini kwenye kazi zangu za kila siku. Nikifika kwenye mazingira ya kazi nafika mida ya saa 2. Halafu nikaangalia mazingira yangu ya kazi, nikaangalia kama yako salama, na subiri masupervisor wangu ili waniletee majukumu ya hiyo siku ambao wanakuwa wamemaliza kuandaa. Kwa mfano mimi nikipokea mlemavu, kama ni wa kufanyia mazoezi nampokea, nikamwandika, nikaangalia ambacho anahitaji kufanyia assessment kutokana na mazingira yake. Halafu kama ni kumfanyia mazoezi pale kwenye kituo au kama ni kumpa kifaa saidizi kutokana na hali yake, nikaangalia cha kumsaidia. Tunakutana na changamoto, kwa mfano kuna ambao wanafanyia kazi zone kwa kutana na changamoto za wachawi. Watu mzee wanamsingizia ni mchawi kwa sababu ya uzee wake. Mambo tunaomba yaboreshwe. Kwa sisi incentive tunafanya kazi nyingi sana na tunachoka sana, lakini ukiangalia mshahara tunaoupata ni kidogo sana kulingana na kazi tunazozifanya sisi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kama inawezekana, kwa sababu mshahara tunapewa ndio, lakini ni kidogo. Tunapewa 59,500, lakini ukiangalia kazi tunazofanya na mazingira yetu mkambini, unakuta kweli huo mshahara ni kidogo sana. Hapa HelpAge ndani tulikuwa tunafanyisha training kwa caregivers. Kwa mfano kwa pande wa CBR tulikuwa tunawafunza jinsi ya kulea watoto wenye ulemavu na kuishi nao. Hapo walikuwa wanawapa shilingi 5,000 ya facilitation, lakini kwa sasa hiyo changamoto iliyopo, hiyo 5,000 hawapewi. Tukiwaambia waje kwenye mafunzo hayo, akikaa hadi saa 7 anakunywa soda na biskuti, na ile 5,000 ya kununua kasabuni au ya kumsaidia kwake hapewi. Tukiwaambia waje hawaji kwa sababu ya hiyo changamoto
ambayo inasababisha tusiwafunze vizuri, kwa sababu unakuta wana mahitaji mengi. Wakija kufunzwa, ukiwapa hiyo 5,000 na wasaidia, lakini kwa sasa tuliambiwa kwamba kuna miradi ilikuwa inatupa hela ilipungua. Kuna hiyo hela hawapewi kwa sasa. Unaweza kukuta usafiri ni ukihitaji gari ni chache kwa staff, kwa sababu tuna vituo viwili. Tuna gari chache kabisa, unaweza kutafuta usafiri ukakosa, mafuta ukakuta hayapo. Tukashindwa kufikia watu ambao tunakuwa tunahitaji kuwafikia kwa muda kwa sababu ya usafiri. Kwa hiyo gari zikiongezwa, staff wanafika mapema na sisi tunaanza kazi mapema. Mimi mwanzoni nilikuwa nimesoma, nipo hapa kambini na kazi nilikuwa sijapata. Kwa ambapo nilipata kazi ilinisaidia kwenye maisha yangu nilikuwa nayo magumu. Kwa nikiingia hapa sijashikwa vibaya na mtu. Yaani nafanya kazi kwa uhuru. Hakuna mtu naweza kusema alisababisha nione changamoto za kipekee hapa kambini. Kwangu mimi ninachojivunia kuanzia siku zangu zote nilizofanya hapa kwenye shirika la HelpAge, nilibahatika kufungia watoto POP wenye club foot ambao wanazaliwa miguu ikiwa imepinda. Tulijaribu kuwafungia POP, wengi wao walibahatika wakapona, miguu ikarudia kwenye hali ya kawaida. Kuna ambao tulibahatika tukawatibu kutumia mazoezi. Hao kuna ambao waliimprove, walitoka kwenye hali yao walikuwa nayo zamani, kwa sasa wanaweza kufanya kazi bila kutegemea mtu. Kuna ambao tulisaidia tukawapa crutches, walikuwa hawezi kutembea, lakini kwa sasa wanaweza kujifikia sokoni wakatafuta vitu ambavyo wanahitaji. Mfano, kuna ambao tuliwapa wheelchair za kutembelea. Hao na wenyewe wanaweza wakatembea bila kuomba msaada kwa mtu. Kuna ambao tuliwapatia tricycle, vifaa saidizi vingi sana ambavyo vilisababisha watoke kwenye hali zao za kawaida. Kwa sasa ukakuta wanaweza kujitegemea bila kutegemea mtu. Hizo ni kazi tulizofanya kwa kitengo cha CBR. Asubuhi nikiamka najiandaa mapema, nakuja hapa kazini, nawasubiria staff wakija naingia, kwa sababu mimi nafanyia kazi hapa center. Napanga vifaa vya kufanya mazoezi, nafanya mazoezi, nikimaliza muda wa kwenda kula naenda kula, muda wa kurudi narudi kazini. Naandaa ripoti ya siku. Saa ikifika kwenda nyumbani naenda nyumbani. Changamoto nakutana nayo kwenye mazoezi, unakuta ni bibi kipindi alikuwa ana joint pain, anaumwa kwenye magoti. Siku zikiongezeka na maumivu yanaongezeka, anakuambia mwili wote naumia. Changamoto hapo nakutana nayo, unakuta kabisa dawa waliotoa kulingana na watu walikuja, ukakuta kabisa ukimpaka mwili wote dawa inaisha. Nilikuwa naomba waongeze siku ya mazoezi kwenye watu wakubwa, kwa sababu tunafanya mazoezi siku moja kwa wiki. Wanasema ikifika nyingine siku maumivu anaongezeka. HelpAge inawasaidia vitu vingi, mazoezi, msaada, magodoro. Isingekuwepo HelpAge kwa watu walemavu au wazee walikuwa wanakufa.
nilipopata kazi hapa kwenye hii shirika, nikafurahia hata hicho kitengo ambacho nilipewa, kwa sababu tulijifunza mengi tunavyoishi na hao watu ambao wanatembea na ulemavu, na hasa na wazee wote wamo, na wenye magonjwa sugu wote wamo. Yaani kwa kweli nina furaha kubwa sana, kwa sababu ninapokaa nao na wenyewe kuna vitu vingi ambavyo najifunza, tunafundishana, iwe kwa hao watu ambao wana ulemavu au ambao ni wazee, kwa sababu mara nyingi tunapewa mafunzo na sisi tunatoa mafunzo kwa watu ambao tunaishi nao na wale ambao tunashughulikia. Kama vile kuna watu ambao walikuwa wanaona kuwa mtu mlemavu sio mtu, ila sasa hivi hiyo tumeshaitoa, hata na sisi tumefaidika. Kuna watu ambao walikuwa wanaona kama mtu mzee yeye anavyoonekana kisha ingia kwenye uzee wanamuita kama yeye ni mchawi, ila kama hiyo yote tumeshaipiga chini, sasa hivi haipo. Kwa sababu walemavu wengi, wazee wenye magonjwa sugu wanajivunia HelpAge, kwa sababu kama misaada wanaopewa, huduma za kila siku. Kama hapa kwa watu walemavu tuna kliniki ambazo tunaziita ni kliniki kwa watu wakubwa, tuna siku moja kwa wiki. Kwa watoto tuna siku 2 kwa wiki. Wanakuja hapa CBR tunawafanyia mazoezi. Alafu Jumatatu na Ijumaa tunaenda kuwatembelea nyumbani. Kila wanachopata hapa HelpAge itakapotoka, hatujui watakuwa wageni wa nani. Ndio wanategemea HelpAge hasa. Watu wenye mahitaji maalum HelpAge isingekuwepo, watu wenye mahitaji maalum hawangepata msaada. Kwa sababu HelpAge ilijitahidi kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum sana, kama kuwapa vifaa vya kutembelea, kuwapa misaada, vitu kama hivyo. Yani ni changamoto kubwa. Bila HelpAge hapa itakuwa changamoto, kwa sababu hii shirika inasaidia sana kwa walengwa wetu, wazee, walemavu, ya wale wenye mahitaji maalum, wale wa magonjwa sugu, albino. Ya hii shirika inawasaidia. Yani bila hii shirika wanaweza wakaishi vibaya sana. Since January 2016 in Nduta and Mtendeli camps, HelpAge has been operating a safe and inclusive center for people with specific needs, ensuring older women who have been accused of witchcraft and single women at risk of sexual and gender-based violence, all of them have livelihood opportunities, enhancing their protection, including through peer support and psychosocial assistance, while older men and women have access to diagnosis for non-communicable diseases and are able to access medication for management of what otherwise would be debilitating conditions through referral systems. Nitwa Ntikarahava Yoranda. Maze imyaka 62. Nashyitse ino ari mu kwezi kwa mbere tariki 30, kuko naciye nk'ikade itariki 2 z'ukwa kabiri. Umwaka maze imyaka 2 ino. Nanjye ndabawe ndakuraba icyatumye nzi no muri Tanzania baranturubika. Umutware yadutwara niwe yaduturubika, sinzi icyo yatuziza kubera barahamagaye ngo bace imikobeko baduhe natwe ibyambiriguni. Izina ryanje riratoka, ndagiye kuraba nsanga yari nyuruje ngo abanyeshuri uninze ndabatangirira amafaranga, ngo ninze ndasorera isambu yo ndima. Tumana baramba ariko baranturubika nca ndihungira. Je muri HelpAge arampaye irikanga, ngo ndi umurozi, twahonera no mu nzira bakankubita. Turiye mu nzira bakankubita ngo je ngo ndi umurozi, mba mu zone ya 200. Umugore aturuka mu Cankuzo nanjye nturuka Muyinga. Bijyana nabibwiye ujya mu chef de zone, hanyuma arabicogoza. Nyamugore rero ubu ntakintegera. Ujya muzehe wacu ni mukuru wa HelpAge. Majukumu yangu kwa siku natembelea kuona watu ambao ni wagonjwa, kutoa ripoti kwa wahusika ili waweze kuja kuwapa huduma, kama vile usafiri wa kuwaleta hospitali, kwa watu ambao hawajiwezi kufika huku ili waweze kuja kunyoshwa,
ndio kazi zetu, na kuhamasisha jamii pale ambako wanakoonewa, hususan kama wazee, kuweza kuwaita wachawi au kutishiwa, au pale wanapobaguliwa wazee au walemavu. Tunakaa vikao na kuelimisha jamii ili waweze kutambua kuwa mzee haimaanishi kuwa ni mchawi. Kabla hatujapata usaidizi wa HelpAge tulikuwa tunahangaika sana, kwa sababu hakuna shirika lililokuwa linatujali, na maana tulikuwa tunahangaika sana. Hauna mahali pa kwenda kusikilizwa, hata kama mlemavu hana sehemu ya kuweza kwenda kunyoshwa. Lakini HelpAge imetusaidia kufikia hatua tulionayo, inanyosha watoto, inanyosha wazee. Tunatoa wito kwa wadau wote ambao wanasaidia HelpAge kwa ajili ya kutuwezesha sisi waweze kuongeza mahitaji ya wazee na walemavu, hususan kama vitu kama ndoo, blanketi. Tunavyovipata ni vichache na mahitaji sisi wanayohitaji ni wengi sana. Tunatoa wito waweze kutusaidia, watuunge mkono ili tuweze kukidhi mahitaji yetu. HelpAge inatusaidia kupata mahitaji kama vile nguo, kama blanketi ili tujikinge na baridi, kama vile masweta, na wengine wanajengewa majumba wapate sehemu ya kulala. Kwa vile sisi viongozi hatuna usafiri kama baisikeli, hatuna mawasiliano kama vile simu, hatuna tochi kwa ajili ya kuwaona wagonjwa tunapoenda kutoa msaada kama vile usiku, hatuna maraini koti kipindi cha mvua, vitu ambavyo tunavihitaji kwa ajili ya kusaidia wahanga wengine. Kweli faida tulizozipata mbili: moja, tunapata sehemu ya kukaa wazee kama wazee, tukaongelea mambo ya changamoto yetu, tukapata sehemu ya kuyafikisha ili watusaidie. Hiyo ni ya kwanza. Hoja zetu tunazitoa tukiwa tumefika hapa kwenye ofisi za HelpAge, tunasaidiwa. Watu kwa kweli hata madhara ingekuwa mengi, hasa tuseme kama kwa chakula. Chakula tunachokipata ni kichache sana. Kama mzee aweza akapata chakula alafu apate cha kuuzisha, apate labda kagodo la sehemu, hata nakufa tungekufa sana wazee. Lakini kwa kuwa huduma zinatolewa zinatusaidia, lakini sasa hivi unapoangalia nafuu kidogo. HelpAge wito nao labda naweza kutoa ni kuendelea kuomba wafadhili wanaye wasaidia waongeze nguvu ili walengwa wote wafikiwe, maana ni wengi ambaye hawajafikiwa, wanayetaka na wenyewe huduma kama tulizozipata na wenyewe wafikiriwe wapate. The revision of sphere standards to accommodate include the humanitarian inclusion standards will enhance training and protection of inclusion of older people and people with disabilities, ensuring regularization of the age and disability standards in the humanitarian response. HelpAge Global Disability Advisor facilitated the training to 50, 29 male and 21 female staff and network partner staff who will work to strengthen the new way of implementation that is more inclusive. So far, the community-based rehabilitation and the psychosocial support have demonstrated inclusion centers of peaceful coexistence, accessibility, and safety of people with specific needs. There is community outreach team of 214 providing counseling during weekly home visits to people with specific needs while adhering to privacy and confidentiality, organizational and donor ethics. Changamoto kubwa tunayoipata ni watu kuelewa watu wenye uhitaji maalum ni watu wa namna gani. Kwa hiyo wako watu wengi sana, ukipita katikati ya kambi watakwambia mimi ni mtu nisiyejiweza lakini sisaidiwi na HelpAge. Kwa hiyo imekuwa ni changamoto sana. Kwa hiyo tunafanya uhamasishaji mara kwa mara, mafunzo mbalimbali na kutangaza juu ya huduma zetu na kwa wale ambao tunatakiwa tuwahudumie. Changamoto nyingine niseme ufinyu wa vitu ambavyo tunawasaidia, mfano kama magodoro yanaweza yakaja 1000 lakini tuna wazee zaidi ya 3000. Na changamoto nyingine ni kama nilivyosema, tunatoa huduma ya usafiri.
na usafiri ni kuzunguka kambi zima, na kwa sasa hivi labda tuna bajaji 3 au 4. Kwa hiyo akitokea mgonjwa mmoja na ni siku ya ugawaji wa kuni, ni siku ya ugawaji wa chakula, tayari ufinyu unatokea. Kwa hiyo ni changamoto. Kama akitokea mgonjwa mwingine tena, inabidi sasa tuanze ku harmonize majirani, jamii imsaidie yule mzee au mlemavu. Kwa pia ni changamoto, lakini changamoto nyingine ni hilo swala la ufinyu wa bajeti kwenye usafiri wa magari. Wakati mwingine tunakosa magari ya kutoka mjini kuja kambini, kutoka kambini movement za ndani ya kambi. Wakati mwingine unakuta wafanyakazi hawana gari kambini, gari imeenda Kibondo au imeenda sehemu nyingine kwa shughuli nyingine. Lolote linaweza likatokea, maana tuko ndani ya kambi na usalama wa wafanyakazi tayari unakuwa ni uko katika mazingira hatarishi. Jinsi gani ya kutoka ndani ya kambi kwenda kwenye eneo salama. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kidogo kwa usalama wa wafanyakazi. HelpAge continues to provide specific services aimed at enhancing the protection environment of 17,585, 9,085 male, 8,500 female persons with specific needs in the current displacement context, while providing their sense of safety and dignity, including access to rehabilitation services and mobility aids, referral cases to sexual and gender-based violence services, and psychosocial activities. HelpAge has dedicated 2 monitorized tricycles for sexual and gender-based violence issues, one in Nduta and one in Mtendeli camp. Within the developing of community structures, we try to see that there is still a big gap in the sense that the community are still struggling to accept the circumstances, or rather the multiple vulnerabilities that the PSNs are having. So this is something that we are still working on to try and develop even the non-PSN structures to be able to support the PSNs. The other challenge is that the needs are enormous, that the PSN needs based on the multiple vulnerability and the resources are very limited. So at the moment, our programming is more of a targeted approach, which in itself, it also creates some of the conflict within the community. People feel that some are being supported more than the rest. So this is something that we are working on, and we are still seeking support for our PSN. We are also seeking donor support so that we are able to reach to the many numbers of PSN in the camp. The other thing is a question of income, whereby we have a program for livelihoods, but in terms of access to market, particularly persons with disability, this has remained a challenge for us. There is a new area that was earmarked for market, but now you realize some of our PSNs are not able to access those areas, basically because of their vulnerability. So advocacy issues is still ongoing, but again, these are some of the notable challenges that we face from time to time. We have also structured our own system. In terms of the staffing, we are now having an outreach program whereby each team from the social work, from the community-based rehabilitation, and also from the protection team are able to visit our PSN. We have also been able now to have a targeted or person approach in terms of the people we are dealing with. Ideally, it was general, but now we've gone into specific. Our PSN, something that is very unique about them is the resilience. Considering myself that I am able to access a house, I'm able to move with a car, the PSN situation is very dire. They have really demonstrated the kind of resilience they have, the life in the camp that is very demanding, the shelter that is dilapidated. Some of them, if you look into their shelters, you realize there are a lot of going through. The family setup. Most of them are not willing at the moment to go back to Burundi. They feel that their security is a challenge. And for us, these are people that we have to continue supporting. So my appeal is that for the donors to continue supporting us, we continue supporting the PSNs.